மரணி மாலை தந்து குறை தீர வந்து குறுகாயோ மரிமானுகந்த இறையோன் மகிழ்ந்து வழிபாடு தந்த மதியாளா மலைமாவு சிந்த அலை வேலை அஞ்ச வடிவேலறிந்து அதி தீரா அறிவாலறிந்து நிருதாளிரைஞ்ச மடியாரிடைஞ்ச களைவோனே அழகான செம்பொன்மையில் மேலமர்ந்து அலைவாயுகந்த பெருமாளே குறை தீர வந்து குறுகாயோ. This is a very special evening for many reasons. I have a request. Can we all maintain silence, please? I request silence in this auditorium. Thank you. This is a very special evening for many reasons. The presence of our Guru Professor P.R. Mukund in Chennai, the honorary guests who have come all the way to Chennai to launch this book, and the wonderful audience members who have waited so patiently and who have allocated your time for this event. This truly means a lot to all of us. Thank you. I consider it my blessed moment to be here today at the podium to have the opportunity to welcome our Guru, Professor P.R. Mukund, at the launch of the book, The 10 Gunas for Jiva, Jivan and Moksha, authored by him. This book, a little about this book. This book connects the ancient Indian thought with the modern way of life and success. That is something we all aspire for. This book gives a time-tested approach to accomplishing success in life. The book has already been released in Bangalore and we are now happy to release it in Chennai. Since its first release in Bangalore 2 weeks ago, it has received wide acclaim and appreciation. Now a few lines on the author. Professor Emeritus Dr. Professor Mukund, Professor of Electrical Engineering at the Rochester Institute of Technology, is an educator, researcher and an entrepreneur. A keen student and teacher of the Vedic way of life. Dr. P.R. Mukund specializes in connecting the worlds of modern science and ancient spirituality in an easy to understand manner for students and anyone aspiring to learn. His NGO, Tara Prakashana, along with his team of scientists, patented wafer fish, a technology that allows people to preserve very old manuscripts using multispectral image processing. They have preserved over 3,000 ancient Indian manuscripts, including the world's oldest known manuscripts of the sacred Bhagavad Gita, which is now with Oxford University. He has authored a number of books about the unique role played by a guru and decathlete about the success traits exhibited by Lord Hanuman. Apart from all of this, Professor P.R. Mukund is an embodiment of compassion, a true guru who has blessed and guided numerous sishyas like us to find the real reason behind why we do what we do, while pursuing spirituality as a lifestyle. Thank you for that, sir. Please join me today as I welcome Professor Dr. P.R. Mukund. An ex-IPS officer with exemplary achievements while at service. MBA from IIM Lucknow, a political voice that has turned things up in a huge way for BJP in Tamil Nadu, while making a mark as a force to reckon with. I am truly happy to welcome BJP Tamil Nadu State President Thiru Annamalai Anna on the stage. Thank you, Anna. A well-known writer who stirred up the thought dynamics of readers with his best-selling book, The Urban Naxos.
writer, director of the hugely acclaimed movies, The Kashmir Files and The Tashkent Files. Truly humbled by your gesture for having come all the way to Chennai to launch the book, sir. Let us welcome the IIMC and Harvard alum, National Award winning writer, director extraordinaire, Shri Vivek Agnihotri ji. Thank you. I now request the dignitaries to light the Kuttivedakar. We now request the dignitaries to release the book, The 10 Gunas for Jiva, Jivan and Moksha. Thank you so much to all our honorable chief guests today. I now request our Guru, Professor Dr. P.R. Mukund, to talk to us about the book. Welcome, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಣಕಂ. எனக்கு தமிழ் பேசுறது ரொம்ப கஷ்டம், so I'll speak in English. Please excuse me. I'm a Kannadiga by birth. So let me, if you don't mind, if you will bear with me, let me start with a prayer. Ananta Gunapurnaya Doshaduraya Vishnave Namah Shri Prananathaya Bhaktadishtaprayane Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. I'm very overwhelmed actually today by two things. The very first thing, and I was talking to the esteemed guests here, and the very fact that they are sitting here is in itself little overwhelming. Swagat already talked about them, but why I am overwhelmed is not because of all the great things that they have done, but I'm overwhelmed because they truly represent, honestly, I'm not saying this to flatter anybody, they actually represent what this book is all about. And the reason I say that is because I work with young people a lot. I'm a professor, and so
generation upon generation of young people come to me either for engineering education or spiritual education, whatever reason. So I see people year after year after year, and when I look back at my own youth, now you'll know how old I am. In the 1950s, when I was a little boy, we did not have social media. In fact, we didn't even have television. And not even when I was 6, 7 years old, I never watched a movie. And we did not go to school when we were 2 years old. I was 6 years old when I went to school, first time. Went to ordinary school in South Bangalore, and very ordinary upbringing and so on. As I look back at my own life, it's not so much about success, because if you look at young people today, they have a definition of success that is actually defined by an alien culture. I don't know if people believe that or not, because you look at what they're taught in schools, what they're taught in college. The goal always is one step, like when you're in school, they want to get into a good college, get into a good degree program. So what do you want to do then? So I can get a good job. Why do you want to get a good job? So I can have a good life and enjoy life. So the whole concept of success is based upon making money and enjoying life. But in our own way of looking at things, this Sharira that we are all blessed with, we refer to that as Sadhana Sharira. And Sadhana is not success. That is why I said that these two people truly represent Sadhana. It's not about success, it's about Sadhana. And the question is, you may say that, what is the difference? What is the difference between success and sadhana? After all, aren't they successful people? Of course, they're very, very successful people. But there's something more than that. There's something more than what you may call success in life. So, question is, by our definition, how do you define this sadhana? And the symbol that we use is chakra. So when you look at a chakra, a wheel, a chakra has three parts, right? One is the axle, then it has spokes, and it has a rim. Now, why do we use a chakra? Why do we use a wheel in a bicycle or a motorbike or a car or anything? Mainly because with the same amount of energy spent and the same amount of time spent, you can go farther. Otherwise, why would you use a wheel, right? So this symbol, the reason it represents sadhana is basically this. If you look at any sadhaka, in any kshetra, any field, right? And people do sadhana in so many different fields, right? Depending on their own nature and so on. Why is it that they go very far? Is because at the center of the wheel, that axle is what is driving them. So we all have to ask ourselves, if we want to go very far in life, we have to ask ourselves, what is that one constant guiding principle that drives every single thing I do in my life? It cannot be just changing from saying I want to get into a good college or I want to get a good job and so on. What is that one driving principle? It can be anything, but it has to be constant. It is something that drives every single thing, every single aspect of my life. Secondly, the spokes that are there, a wheel is not going to be a very good wheel if the spokes are all different length. Similarly, in my own life and your life, anybody's life, there are so many different aspects of my life connected to the thing. It could be personal, it could be, family oriented, it could be professional, it could be spiritual, it can be anything.
The important thing is that for a sadhaka to do sadhana, all of these things should be equally important in terms of priorities. We may spend different energy and time on different things, for whatever is demanding. For example, when my family was young, I spent a lot of time with my children, for example. Now they are grown up, they have their own families. I don't have to do that. So we may spend time on different things, but in my mind, in my heart, the question is, are they all equally important? Because if it's not, if you focus just on one thing, whatever it may be, you're not likely to go very far. Third thing, the rim. So every single aspect of my life has to be connected to each other. For example, Swagata was talking about the spiritual aspect of what I do. But I also do other things. That's not the only thing I do. But in every single thing I do, is there spirituality embedded in that? And in the spiritual things I do, is it a seva? So all the different things that are important to me, they really have to be connected at the outside also. So this concept of sadhana, if we give that up, we really don't, that is not our culture, that's not what we do, right? So it was just a matter of, I'll give you one other example. I started a startup company in 2008. It is very strange that when I was asked to write business plan and all that, when I went in front of funding people and so on, the first question they'd ask me is, what is your exit strategy? I said, I'm just starting something. I'm not thinking of exiting. I'm just starting something. I want to make it grow. But you see, that aspect of the exit strategy tells you a lot about why people would start that, because you're starting it to exit, right? And in the process, you want to make money. So start something, do something, whatever, and market it and get the heck out. It's his problem, as long as I make money in the meantime. So everything is about making money. But this land and this culture, that's not what it was all about. If you look back, if you look at long time ago, any story you listen to, there's always one in Kannada, in my mother tongue, every story starts that there's a Bada Brahmana, there's like a poor Brahmana. So, but the knowledge was important. Money was not the critical thing. It was the knowledge that was important. Jnana. Even that word, knowledge, doesn't really represent jnana. Because jnana is something so much more than just knowledge. So why I wrote this book, it's a small book if you've seen it or if you buy it. You'll see it's not like a very big fat book. But there is a 10-pronged process. It's not my theory, by the way. For tens of thousands of years, our people have believed this. To go from jnana to vairagya, bhakti, all of these concepts, unfortunately, are misunderstood. For example, if I say bhakti, people say, oh, bhakti, that means you go to a temple and, take some bananas or something and bow down. And that is not nija bhakti. Vairagya, people think that, oh, you just leave everything and run away. That's not vairagya. My guru used to say that vairagya is actually detached attachment. So it's actually an attachment, but it's a detached attachment. Now what does that mean? Well, if I put my hands together to say namaste to you, anytime I want I can take these hands away. But if I put glue, super glue on my hand and put my hands together, then I cannot take it away. So the attachment is to karma, but the detachment is to karma phala.
Shri Krishna said this in Bhagavad Gita. It's not anything new. Karmanyevadhikarascha ma phaleshu kadachana. Now, it doesn't mean that you don't expect phala. Of course, everybody expects phala. If you're not expecting phala, why in the world will you do the karma? But I don't need to get attached to that, that's all. Right? And these concepts, which were taken for granted by us, in our country. Like when I was a kid, when I was growing up, these are things you heard all the time. And not just heard, you saw people practicing that and living that life. We are in, I'm so honored to be standing here in Krishna Gana Sabha. I'm so honored because this is the same podium where stalwarts like Samanguri Srinivasa Iyer, Madurai Mani Iyer, Ariyakudi, all these people have sat here and sang. And me being just a very humble Rasika of Karnataka Sangeeta, I cannot even imagine that I'm standing on the same stage where people like that performed here, right? If you look at Samangudi Srinivasa Iyer, those of you who know, familiar with music, do you know that, I think if I'm not mistaken, he was 42 years old when he first gave his independent concert, not sitting with his guru, first concert. And he apparently used to practice 9 to 10 hours every day. That is sadhana. That actually is sadhana. Right? But today what do you see? In this culture of this social media, people just want to sing something, put like a 2-minute thing, and they're all looking at number of clicks. How many people are clicking on that thing? I think that we need to take a deep breath and not get carried away by all this, what I consider, you may find it funny that I left 48 years ago. As a student, I went to US in 1974. So you may find it funny that somebody who did that would be saying this. But I think that wherever you are, it doesn't matter where you are, we are Bharatiya first. Culturally, it is a culture that is so great. The knowledge base is so big. People keep talking about being Vishwaguru. Right? How can this country be a Vishwaguru? We were at one time, if all the young people, I felt very bad. I was telling Swagata also earlier that I really honestly wish I knew Tamil, honestly. So I could talk to you in Tamil. So you may say, why? What's wrong in talking in English? There's a reason for that. Every language, every single language, not just Tamil, any Indian language, every language is abhivyakta, external manifestation of a culture. And every culture represents a way of thought. And there is no way I can truly tell you what I'm feeling in English. I can. Whereas in any Indian language, of course, she sang, is it Tirupagal? Yeah. So for invocation, she sang Tirupagal, right? Can you imagine the tapas that went into people who wrote Tirupavai or Tirupagal or any of these things? And what is happening today? When children are not only encouraged but pretty much forced to speak in English from 2 years old. We are giving up our culture. Happily we are giving up our culture. So if you want to keep the culture, you have to keep the language too. Right? Because the culture is what you are using to express. I always tell my students that to make this point, if in Sanskrita and other languages too, we use the word lakshana. You say that thing is, there's a lot of lakshana. Try saying that in English. Do you know why there is no proper word? Because they don't have the concept of lakshana, that's why. And jnana, same thing.
You say knowledge, wisdom, none of that represents jnana, because jnana is much deeper. I'll say one last thing and I'll stop, because we have very, very rare opportunity actually today to hear from these people, so I don't want to go on and on. See, the problem with the professors is that if you give a free mic and the audience will keep talking, so I don't want to do that. So I'll stop it, but I just want to tell you one thing, if you don't mind. This concept of jnana. And the book, that's the starting point. First chapter is on jnana. So what exactly is jnana? What is it? If you look at, there is in Sanskrit there is a shloka that says, Akashat patitam toyam yathagatte sagaram sarvadeva namaskaraha keshavam pratigacchati, it says. So just like every single drop of water that falls from the sky eventually will make its way into the ocean, jnana, no matter where it comes from everywhere. There are jnanis. My guru used to say that a true jnani doesn't have a nameplate that says I'm a jnani. So you don't know who is a true jnani. You actually don't know, because they don't advertise, right? But this land did tapas. There is deep thinking about every single thing. They did not outsource tapas to Google. Now today, anything anybody wants to find something, they pick up the phone, Google it. That is not jnana. Somebody with some agenda is telling you something and manipulating you. That's not jnana. So this deep thinking, the analogy that I would use is that, as you know, our rishis and munis in the past would always live near a river, right? Normally. So just like a river, I was in Rishikesh just a few days ago, next to Ganga Mata, and just like if you go to Agnihotri, it's a little spring that comes out of there, but it's at a great height. And when it comes down, going into the ocean, one important thing it does is not just the water flowing, that's also there, but it does one more thing, important thing. It actually brings sattva, silt, from the mountains to the plains. Similarly, a jnani at a great height, what comes out of his mouth or his karma or his action may seem like something very simple, but as it goes towards the plains, he or she is going to bring important things that exist at a great height which you and I may not be able to reach. Why did they do that? Because their goal is only to go to that ananta, that ocean. But in the process, they bring so much to us, right? So they have done that for tens of thousands of years, tens of thousands of people in every single part of this country. They have done that. Every single part, from Kashmir to Kanyakumari. And it's a sad, sad situation if we lose all of that jnana. And I hope that it's not about the book. I'm not trying to just sell a book or something. It's really not that. I'm on a mission to basically change the mindset of young people. That's what it's all about. I'll give it away free if you want. If only people promise to read it, I will buy it and give it to you free. Thank you very much. Again, I'm overwhelmed. So, thank you. Thank you, sir. I now request Shri Vivek Agnihotri ji to share with all of us your thoughts on the book, sir. Vanakkam Chennai. And
Honorable Professor Mukundji, Guru Mukundji, and dynamic and perhaps the future Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. Agnihotri. My father was a Sanskrit scholar, and he told me that if you really, since we are talking about Jnanam, he said if you really want Jnana and if you want to understand what is Bharat, if you want to understand how to become Vishwaguru, you must know two languages, Sanskrit and Tamil. And it's very unfortunate that I couldn't master both the languages. And it's not my story, it's a story of Tamil young kids also. If you make a list of some of the greatest heroes, philosophers, religious masters, mathematicians, scientists, sportsmen, politicians, in any walk of life, in any field, some of the greatest minds you will find have come from Tamil Nadu. And there is a reason for that. There is a reason for that. If you look at the history of the world civilization, the greatest of the innovations about life and society and culture have taken place, especially in India, in two places, Kashmir and Tamil Nadu. And the reason was that the purest minds, after you do your post-graduation, you go to Harvard and Yale and Ivy League universities for your specialization. So that specialization, even after Kashi, you will be surprised to know that in Kashi, in the Guru Shishya, in the Gurukuls, when you graduate, when you finish your course, you take 3 steps towards Kashmir. So these were the two places where kind of a cultural renaissance took place. Greatest of the philosophies, the value of religion and the relationship of religion in human life, a lot of experimentations, political thought. And that's why you see, when we say Bharat Varsh, all you see is from top to bottom a great cultivation of novel ideas and thoughts. But today, it's a sad commentary. Today only I was reading a book on calculus, the history of calculus. And it begins, without the decimal system which came from India, there would have been no calculus. Without calculus, there would have been no GPS system. No GPS means no Google, no airlines, everything, whatever happens in our life, calculus plays an important role. So what has happened? A nation which gave direction to the world. We were the center of knowledge. We were the cradle of civilization. What quantum physics is discovering now, we knew 5,000 years ago. If you understand little Hindi, they say kan kan mein Bhagwan, which means in every particle there is God. We said it thousands of years ago. And quantum physics is now discovering, so they just discovered God's particle. And they are realizing that the power of the smallest particle is equal to the cosmic power. I am paraphrasing, not the equation. But we knew it right from the beginning. And therefore, the Vedantic knowledge begins with Tattvamasi, which means you are that. We never had this conflict of who's God. And that's why you will see
in this world now, today there are two kinds of faith systems. One, which I call is an open source. There must be a lot of people who are in IT industry, so you will understand. There are open source faith systems. And then there are closed faith systems. Open faith system is that you can imagine your God in whichever way you want. You don't believe in God, no problems. If there are no gods, you worship trees, you worship sky, you worship sun, you worship anything. But in the end, you learn that you are that. Thou art that, as they say. Because you have the same power or same gunas or same qualities as what we think the God means, this Srishti, the Brahman is. And that's what Advaita is also all about. It says everything is one. So open source faith systems are hardly there in the world. We are perhaps the only surviving open source faith system, which is why you will find that people who were persecuted in their own countries, they came to India. All these invaders who came to Kashmir, they were persecuted in their own country. They came here to take shelter. We gave them refuge. It is unfortunate that they deceived us and then they started looting and converting people in Kashmir. Anywhere, I live in Bombay. The Parsis, the Persian people, persecuted, they only survived here. We are the only country in the history of humanity which has given birth to 4 most peaceful religions. There is no other country in the world, no society in the world. We are the only ones. In fact, all other societies have destroyed and killed other religions. But we have given birth, and not just birth. If you look at the minorities, all the countries talk about minorities today. It's a very big problem in the world. I was in Europe and USA last 6-7 months. The only thing people talk about how to deal with minorities, especially the Islamic minority. But everybody talks. It's only in India a new language was invented, and not thousands of years ago, recently, which is Urdu. And today everybody speaks that language without any discrimination. In every part of India you will find there are all kinds of places of worshipping. Everybody is welcome. That is open source faith system. And then there is closed source faith system. Closed source faith system is, I tell you, therefore you believe me. Like lots of, if you are from IT, who has written the code? I don't know. The coder said this is it, so you have to believe it. If you don't believe it, you can't use the code. If you say anything against code, we will destroy you. You have seen recently in Udaipur what happened. I hope you guys know, the news must have come here what happened in Udaipur. And that's why you will find in Bharatiya culture there is no word for blasphemy. How can there be blasphemy? If you are God, if you have the same guna, same properties, then how can you do blasphemy against yourself? And that's why, if you have read Shankaracharya, the entire Advaita, that's why it says, what is the purpose of a human being? The purpose is to move from ignorance to knowledge, jnana. And only when you move from ignorance to knowledge, you self-actualize yourself. Then only you can understand your relationship in this cosmos. So the only dharma is to move towards jnana, knowledge. And look at what the rest of the world, these closed faith systems, remain only at the level of ignorance. Because if you move towards knowledge,
You will start seeking, you will start questioning. And that is not allowed. So this is the, broadly speaking, this is the conflict of the world, not only of India. Everywhere you go to Germany, you go to England, you go to France, all over the world, this is the problem which everybody is facing. Now in Europe, their problem is closed circuit versus closed circuit. They say my closed circuit is better, not yours. They are Abrahamic conflicts. But we are going through a very strange kind of a phenomena where what is truth and what is correct for the world is being challenged by regressive systems. And therefore, the need a cultural revolution is very, very important in this country. Everybody says, why did you have to make this film? Because after making this film, my life has become like a prison. I can't go out. I'm a very social person. I can't go out. I can't meet my own family, people. I have to be restricted. All my movement is restricted thanks to the Home Ministry of India. So, but this is so unfortunate. Imagine Mr. Steven Spielberg, who made Schindler's List. It's about the Holocaust of Jews. Imagine Mr. Spielberg, after making that film, getting security and threats. It never happened. It's because of ignorance. Journalists ask me very often, no. You are saying 4,000 people were killed. No, according to my record, there were 3,870 people were killed. I say when Mr. Spielberg makes a film and he says 6 million Jews were killed, nobody in this world asks, was it 6 million or was it 5.8 million? Whatever he says, you believe it, because in the moment of compassion and empathy and a tragedy of such nature, you don't go on counting dead bodies. There are dead bodies, that's enough. Nobody, since the partition this problem was going on, nobody in the world knew about it. Wherever I went for research, everybody thought that Kashmir is part of Pakistan because Pakistan has been doing lobbying. That's when I decided that I will travel all over the world and I'll talk to the youth and make them aware that yes, in a Hindu nation of India, I'm saying Hindu because it's not my terminology, it's been given by the world to us. So in the Hindu nation called Bharatvarsh, what the world calls the majority, even the majority is been facing continuous genocide, and I will in next 2 minutes I'll tell you, we are the only people who have suffered the longest continuous genocide which has not stopped till date. Genocide happens at 3 levels. Number 1, physical, where people kill you, rape your mothers, loot you. That's level 1. The second level is religious level. You put one god, somebody will come and put 5 more gods around it, their own. So domination, exerting power, physical power. What happened in Udaipur is an example of that. Beheading is the best example of that. Creating fear, instilling fear. And the third genocide is the cultural genocide. The nation which showed light to the world, which 5,000 years ago understood that we are one. It's like when I say this desk, the source of this desk is the same tree. So there is no difference between the properties of the tree and this desk. Therefore there is oneness. Such evolved philosophy we have given to the world, nobody can even imagine. And today, our own children don't know about it. That is the sign of a cultural genocide. 100 years ago, Khilafat came into India. The first Mopla riots, you know about it.
I'm researching a lot because my next film, The Delhi Files, is about that. 100 years ago, it started with with the Mopla genocide. Gandhiji, in his innocence, I don't know, I wasn't born then, so I don't know why, but he gave his full approval, unconditional approval to Khilafat movement. Khilafat doesn't mean opposition. A lot of people think Khilafat means kisi ke khilaf ho jana. No. Khilafat is about the caliphate, Khalifa, which means my allegiance is with my Khalifa who's sitting in Turkey and not with the country. Gandhiji gave it his unconditional approval and support. Ambedkar was against it. Annie Besant was against it. Every single person was against it. But Gandhiji gave it approval, so the entire country had to accept it. Thousands of people were killed. In fact, Annie Besant, one of the greatest people, Annie Besant has written that when the people came there, a 3 or 4 month old child, baby, a girl, little girl, she was sucking her mother's breast, a dead mother. In the well, people were queued up and they were asked to convert. And whoever refused, they were beheaded and thrown into the well. Some people did not die properly, their voices kept coming for 3-4 days. It's a horror story. But it didn't stop there. Then came Calcutta genocide. Direct Action Day. If you have seen the pictures, you will see how dead bodies of Hindus are lying everywhere. Then we have seen Kashmir. In its and bits here and there, we have been seeing it non-stop. We have been going through a major turmoil and conflict. And the only way to stop this conflict is to have 100% allegiance to this open source system which says, I am good, you are good, everybody is good. But above all, we are one. And that oneness is coming from Bharatiya knowledge. I am very proud of Bharat and Bharat's philosophy. And in Tamil Nadu, since I am here, I want to express somebody I was talking to when I was in Chicago, a Tamilian professor. And he was saying, I have lost hope in Tamil Nadu. And out of love, out of concern, out of care, he was saying. He said, what's going wrong with Tamil Nadu? I said, I'll tell you what is going wrong with Tamil Nadu. In last so many decades, Tamil Nadu has not seen a hero. You need heroes. And I am very, very happy that Mr. Annamalai is that dynamic hero everybody was looking for. I hope with your support and love, you will what I desire, and millions of people like me who desire this, I hope you will take Tamil Nadu on the path of Indic Renaissance. So before I end, I want to tell you, when some people ask me, why do you take this risk? Why do you make this film? That your life is under threat and your family is under threat. I said this is just the beginning. Time has come. It is like after freedom movement, we need another movement. We have to free ourselves from these secular thoughts. This fake secularism, I do not accept, because we are the first people who invented secularism. If that was not the case, tell me why Shankaracharya, the school of Shankaracharya and Buddhists argued for almost 1,000 years. Nobody needs to teach us about liberalism, about secularism, about inclusiveness. We are the most inclusive people. Because look at any family, go to any middle class family.
And you'll understand whoever you are, if you come, you'll be welcomed, you'll be included in the family, and sometimes you won't even know what is the relationship. You'll think he's the real brother or real uncle or aunt. Because our DNA is standing on 4 pillars. Number 1 is sacrifice. Today, there is a little heat in Europe and people are dying because they don't know how to adjust to the realities of the nature. But look at your own mothers. Just think for 2 seconds. Think deeply. Look at the kind of sacrifice your mothers make. She doesn't eat good food. She won't buy makeup, won't buy expensive sari. She'll sacrifice her entire life in giving values to her children. This is our biggest strength. Our second biggest strength is simplicity. We are simple people. We believe in simplicity. But in this process of cultural genocide now, globalization and westernization is taking that away from us. Let's not forget, modernization and westernization are 2 different things. You can be modern yet simple. And the third thing is the collective feeling of seva. We don't talk about it like USA. We don't say philanthropy, charity. We don't talk so much about it, but we naturally do it. It's our nature. And the last pillar, the last of these 4S is spirituality. Spirituality these days, because there are a lot of high profile people who talk about it in videos and all, people think spirituality is something very difficult. Spirituality is actually the easiest thing. It's your inner dialogue with your environment. And I think every Indian is born with some understanding of spirituality. So what do we need to do? We have to pick up the great strengths and gunas of our DNA, of our culture. And we have to revolutionize them in such a way so that the younger people of this country, they find a purpose. When you teach wrong history, when all the times you are looking at the fault lines, you are telling them this is wrong with you, this is wrong with you. If you have any children in your house, you do an experiment, tell a young child, something is wrong with you, something is wrong with you, trust me, he will become tougher. He'll have no sense of pride, he'll have no sense of purpose. So I said, if with my art, with my movies, with my books, if I can give kind of a purpose, give a kind of pride in our own society and nation, then it will be the purpose of my life. So I have dedicated myself for Indic Renaissance, and in that direction, I am making films, and in a very, very positive way. The way people received, I want to thank you, because in the history of Chennai or Tamil Nadu, Hindi films don't work here very well. And when my film released, it hardly released in few screens. But the great volunteers, wonderful people, I don't even know most of the names. I want to thank everybody in Chennai and Tamil Nadu, because this became the biggest successful Hindi film ever in Tamil Nadu, and that is the beginning. So thank you very much. Thank you very much, Shri Vivek Agnihotri ji. Next, I would like to call the BJP State President, to share his words. அன்பார்ந்த பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, எங்களுக்காக பொறுமையாக 1 மணி நேரத்திற்கு மேலாக இங்கே காத்துக் கொண்டிருந்தீர்கள். முதல் உங்களுக்கு ஒரு மன்னிப்பை சொல்லி, யாரும் கூட இந்த இடத்திலிருந்து நகராமல் இருந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த புத்தகத்தின் மீது, குறிப்பாக மேடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த 2 மனிதர்கள் மீது எப்படிப்பட்ட ஒரு ஈர்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது என்பதை தான் இது காட்டுகிறது. எனக்கு இங்கே மிக கடுமையான ஒரு பணியும் கூட இருக்கிறது. 2 அற்புதமான பேச்சாளர்கள் ஆங்கிலத்திலே உரையாற்றிவிட்டு அமர்ந்திருக்கின்றார்கள். அது நிச்சயமாக சிலருக்கு அந்த முழு உரை, அவங்களுடைய தன்மை என்ன சொல்ல வந்தார்கள் என்பது முழுமையாக சிலருக்கு புரிந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை. அதையும் எடுத்து சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய இந்த புத்தகத்தினுடைய ஆசிரியராக, இந்த அற்புதமான இந்த 10 குணாஸ் என்கின்ற புத்தகத்தினுடைய ஆசிரியராக இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபசர் P.R. முகுந்த் அவர்கள் அமெரிக்காவிலே ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில்
ஒரு விரிவுரையாளராக ஒரு ப்ரொஃபஸராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர் சொன்னது போல 1970 இங்கிருந்து அமெரிக்காவுக்கு சென்று நாம் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் என்று என்ன சொல்லுகின்றோம், அதை தொட முடியும், உணர முடியும், அதை பற்றி படிக்க முடியும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல் சயின்ஸ் PhD வாங்கி ஒரு ரிசர்ச்சராக இருந்து அதன் பின்பு முழு நேர டீச்சராக மாறிய பின்பு அந்த மெட்டீரியல் சயின்ஸையும் நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸ் இரண்டையும் கூட இணைக்கின்ற ஒரு வேலையை கடந்த 20 ஆண்டுகளாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதனால்தான் அவரை நாம் குரு என்று அழைக்கின்றோம். குரு PR முகுந்த் அவர்கள். உலகம் முழுவதுமே அவருக்கு நல்ல ஒரு மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள். மேடையின் மீது 2 மாணவர்கள், சுவாகத்தா அவர்கள் என்னுடைய சகோதரி, ஒரு தமிழ் சினிமாவிலே ஒரு சிறந்த பின்னணி பாடகி. நீங்க இப்ப கேட்கிற நிறைய குரல், குறிப்பாக நிறைய பெரிய பெரிய ஹீரோயின்களை அவங்களுடைய வாய்ஸ் தான் பின்னாடி வருது. இப்ப ஒரு சினிமா நடிகையாக கூட அவதாரம் எடுத்து படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். எல்லோருமே அவருடைய ஆத்மார்த்த குருக்களா. இவங்க எல்லாருமே படிச்சது என்னென்னமோ படிச்சுட்டாங்க, ஏதோ படிச்சுட்டு அனைவரும் கூட ப்ரொஃபசர் PR முகுந்த் அவர்களுடைய ஒரு சிஷ்யனாக இங்கே இணைந்திருக்கின்றார்கள். அதே போல இந்த நிகழ்ச்சி காரணக்கர்த்தராக இருக்கக்கூடிய அக்ஷய் அவர்கள், அவரும் என்னுடைய குரு. இந்த நிகழ்ச்சி இங்க சென்னையில நடக்க வேண்டும், தன்னுடைய குருவுடைய புத்தகம் சென்னை மண்ணில, இந்த ஆன்மீகம் சார்ந்த மண்ணில இது வெளியிடப்பட வேண்டும் என்று விரும்பி இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள். அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து, அடுத்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு மனிதர் நம்முடைய விவேக் அக்னிஹோத்ரி அவர்கள். அவரை பத்தி எல்லோருக்குமே இப்ப தெரியும். குறிப்பாக இந்த காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் படம் வந்த பிறகு அவரை பற்றி அறியாதவர்கள் கிடையாது. எனக்கு தெரியும், இந்த சென்னையில நம்முடைய வாலண்டியர்ஸ், அவர்கள் சொன்னது போல நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியை சார்ந்த வாலண்டியர்ஸ் இந்த காஷ்மீர் ஃபைல் படத்தை திரையிட வேண்டும் என்று சென்னையில, மதுரையில, கோயம்புத்தூர்ல, திருநெல்வேலியில் அனைத்து இடத்திலும் கூட இந்த படத்தை நமக்காக திரையரங்களை காண்பித்தார்கள். இந்த படத்தை பார்த்துவிட்டு வெளியே வரும்பொழுது எத்தனை மனிதர்களுடைய கண்ணிலே ஒரு கண்ணீர் இருந்தது என்பதை நாம் கவனித்தோம். எல்லாருடைய கண்ணிலும் ஒரு கண்ணீர், ஒரு ஸ்மால் டிராப் ஆஃப் டியர்ஸ். ஏதோ ஒரு மூலை, ஒரு உருக்கமான ஒரு கதை. அதே போல ஒரு பிலிம் மேக்கர் வந்து காம்பினேஷன், ஒரு மூவிங்கிறது அவருடைய மூவியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா படங்களுமே காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆர்ட், சொல்லக்கூடிய நேர்த்தி, காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹிஸ்டரி, நம்முடைய சரித்திரம், காம்பினேஷன் ஆஃப் ட்ரூத், உண்மை. இந்த மூன்றையும் கலந்து கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு படைப்பாளி. குறிப்பாக இந்த படத்திற்கு பின்பு உலகம் முழுவதுமே சென்று பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக அந்த காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்ல அந்த காஷ்மீரினுடைய மகத்துவத்தை பற்றி அந்த மாணவன் பேசுவான். எப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்டில் நான் பிறந்திருக்கின்றேன், எப்படிப்பட்ட ஊரில் பிறந்த நான் என்னை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றேன். அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இந்தியனாக, பாரதியனாக நம்ம ஒருவரும் கூட பெருமைப்பட வைத்த ஒரு முழு பாங்கு நம்முடைய அண்ணன் விவேக் அக்னிஹோத்ரி அவர்கள் இருக்கிறது. அவரும் இந்த சென்னைக்கு மண்ணுக்கு வந்து மிக அற்புதமாக பேசிவிட்டு அமர்ந்திருக்கின்றார்கள். அவரையும் இந்த நேரத்திலே வாழ்த்தி, இங்கே நிறைய சாதித்தவர்கள், ஆன்மீகத்தை ஒரு பாதையாக எடுத்து பயணித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள், தன்னுடைய வாழ்க்கையை இந்த 10 குணா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மைண்ட் செட் அதில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் நிறைய பேர் முன்னாடி இருக்காங்க. அதனால உங்கள் அனைவரையும் கூட ஒரே நேரத்திலே வாழ்த்தி பாராட்டி, நமக்கு எப்பவுமே நம்ம தமிழர்களாக மிகப்பெரிய பெருமை நமக்கு என்ன இருக்கும்னா, நம்முடைய கோவில்கள், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் இருந்து அனைத்து மிகப்பெரிய கோவில் வெளியே போய் நிற்கும் பொழுது யாராச்சும் வந்தாங்கன்னா காட்டும், எப்படிப்பட்ட சிற்பம் இருக்கு பாரு, என்னுடைய முன்னோர்கள் எப்படிப்பட்ட சிற்பத்தை படைத்து விட்டு சென்றிருக்கின்றார்கள் பாருங்கள், இதெல்லாம் உங்களால செய்ய முடியுமான்னு கேட்போம். நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும், எப்படி இந்த நம்முடைய முன்னோர்கள் ஒரே ஒரு கல் எடுத்து அந்த ஒரு கல்லை வைத்து இவ்வளவு பெரிய தூணை, இவ்வளவு பெரிய சிற்பத்தை செஞ்சிருக்காங்க. ஒரு கல்லை வந்து அற்புதமான ஒரு கடவுளாக மாற்றி எப்படி உயர கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு நமக்கு இன்னும் ஆச்சரியமாக இருக்கும். சமீபத்தில் இந்த கேள்வியை வந்து ஒரு சிலை வடிக்கக்கூடிய ஒரு மனிதரிடம் நான் கேட்டேன். ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு சிலை வடிக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் நம்ம ஊர் கோயில் கும்பாபிஷேகத்திற்கு சிலை வடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வந்திருந்தார். அப்ப அந்த கேள்வியை கேட்டேன், எப்படி இந்த சிலையை நீங்க வடிக்கிறீங்க? முன்னோர்கள் எப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு கல்ல ஒரு தப்பு செய்யாம கிட்டத்தட்ட 2 ஆண்டுகள் 3 ஆண்டுகள் ஒரு தூணில் உட்கார்ந்து வேலை செய்து நமக்கு கொடுத்தார்கள். அவர் சொன்னாரு, நீங்க நினைக்கிற மாதிரி வந்து ஒரு உளியை எடுத்துக்கொண்டு போய் ஒரு கல்லை எடுத்து செதுக்கொள்ள முடியாதுங்க. ஒரு ராஜராஜன் சோழன் காலத்திலோ அதற்கு முன்போ எப்படி தமிழர்கள் சிலை வடித்தார்கள் என்றால், அவர்கள் விரதம் இருந்தார்கள். அந்த கல்லை தொடுவதற்கு முன்பு முழுமையாக விரதம் இருந்தார்கள். நீங்க விரதம் இருந்து பாருங்க, உபவாசம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நாள் உண்ணாம இருந்து பாத்தீங்கன்னா, அப்பதான் முதல்ல நமக்கே தெரியும், நம்ம உடம்புல இவ்வளவு விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு. நம்ம உடம்புக்குள்ள ஒரு வயிறு இருக்கு, அந்த வயிறுக்குள்ள குடல் இருக்கு, அதுல வந்து சிறுகுடல் பெரிய குடல் இருக்கு, இறைப்பை இருக்கு. அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு நாள் உண்ணாவிரதம் இருக்கும் பொழுது தெரியும். அது 2வது நாளாக போகும் பொழுது, 2வது நாள் சாப்பிடாம இருக்கும் பொழுது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் நமக்கு தெரியும். ஓ வலி, இங்க பெயின், இங்க வந்து சிறு ஒரு அசௌகரியம் எல்லாம். அதை 3வது நாளும் உண்ணாவிரதமாக தொடர்ந்து செல்லும் பொழுது நம் உடம்புல இருக்கக்கூடிய உணர்வுகள் நமக்கு தெரிய வரும். கோபம், காமம், பொறாமை,
என்னென்ன உணர்வுகள் ஒரு மனிதனுக்கு இருக்க முடியுமோ எல்லா உணர்வுகளையுமே 3வது நாள்ல உணர முடியும். ஒருவேளை அதையெல்லாம் தாக்கு பிடித்து இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் 4வது நாளும் உண்ணாவிரதத்துக்கு இழுத்துட்டு போனீங்க அப்படின்னா உங்களை மறக்கக்கூடிய அனுபவம் உங்களுக்கு ஏற்படும். 5வது நாள் முழுமையாக உங்களை மறந்து விடுவீர்கள். அந்த நிலையில தான் நாங்கள் ஒரு கல்லின் மீது ஒரு உளியை எடுத்து வைப்போம் என்று. ஒரு கல்லின் மீது ஒரு உளியை எடுத்து வைப்பதற்கு இவ்வளவு பெரிய தயாரிப்பு இருக்கிறது. இவ்வளவு பெரிய தயாரிப்பு. அந்த தயாரிப்போடு நாங்கள் செல்லும் பொழுது எங்களுடைய குறி தப்பாது. அது எவ்வளவு பெரிய கல்லாக இருந்தாலும் கூட சிற்பத்தை வடிக்கும் பொழுது ஒரு சின்ன பிசிறு இல்லாம எங்களால் செய்ய முடியும். ஏன்னா எங்களை மறந்து எங்களுடைய உணர்ச்சிகள் எல்லாம் தாண்டி செய்கின்ற வேலையிலே மொத்தமாக கலந்து அது என்ன வெளிப்பாடு வர வேண்டுமோ அந்த முழுமையான வெளிப்பாட்டை நாங்கள் கொடுப்போம் என்று சொன்னார். ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. நம்முடைய முன்னோர்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள். இந்த வாழ்க்கையில தான் பல பேர் பல வேலையை செஞ்சிருக்காங்க. அவங்க செய்யக்கூடிய வேலைகள், அவங்க என்ன வேலை செய்தாலும் கூட அந்த வேலையின் மீது ஒரு முழு ஈடுபாட்டோடு இப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்துல தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொண்டு இந்த வேலையை செய்யும் பொழுது அதை நேர்த்தியா பார்க்கிறோம். அதான் ஐயா சொன்னாங்க, 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நம்முடைய நாட்டில் இருந்துதான் மிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு பூஜ்ஜியம் என்பதை நாம தான் கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தோம். அது இங்கிருந்து அரேபியர்கள் குதிரை விற்க வந்தவர்கள் அங்க எடுத்துட்டு போனாங்க. அந்த பூஜ்ஜியம் வந்த பின்பு நம்முடைய மேத்தமேட்டிக்ஸ் என்பது மிக சுலபமாக மாறிவிட்டது. இல்லாட்டி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9க்கு அப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு நம்ம குழப்பம். ஏன்னா அதுக்கே 9 வார்த்தை வந்துருச்சு. இப்ப 10ங்கிறத எப்படி எழுதுவீங்க? இந்த பூஜ்ஜியம் என்கின்ற கண்டுபிடிப்பை நம்முடைய இந்தியர்கள் கொடுத்த முன்பு அப்ப 1ஐயும் 0ஐயும் போட்டோம்னா 10, அப்ப 1ஐயும் போட்டா 11. அந்த பூஜ்ஜியம் அப்படிங்கிறது ஒரு மேத்தமேட்டிக் வரலாற்றையே புரட்டி போட்டு விட்டது. அதை கண்டுபிடிச்சது நாம். அதை டெசிமல்ல கொண்டு வந்து, அதாவது இப்ப நம்ம 1 ரூபான்னு சொல்றோம். அது இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நம்முடைய கிராமத்திலாம் போய் பார்க்கும் பொழுது அரைக்காசுமாங்க, அண்ணாம்பாங்க, அரைக்காலமாங்க, காலை அரைக்காலமாங்க, விசும்பாங்க. என்னுடைய தோட்டத்தில் என்னுடைய தந்தையார் தாத்தா அவங்க எழுதின கணக்கெல்லாம் நெல் கணக்கெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த 1ஐயே இன்னும் பிரிச்சிருப்பாங்க. அரைக்கால், அரைக்கால், கால், அரைக்கால், அரைக்கால், விசுன்னு இருக்கும். அதை வைத்து அப்ப பார்க்கும் பொழுது அப்பதான் நம்ம ஆட்டமை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு. இப்படிப்பட்ட விஞ்ஞான கணக்குகள் நம்முடைய மண்ணில் இருக்கும் பொழுது ஒரு ஆட்டமை சாதாரணமாக அதை புரோட்டான், எலக்ட்ரான், நியூட்ரான் என்று பார்க்க மட்டும் நாம் இல்லை, அதையும் தாண்டி இன்னும் உள்ள போனோம். எது ஸ்டாட்டிக்கா நிக்குது, எது மூவ்மெண்ட்ல இருக்கு அப்படி. இது அனைத்தையும் இந்தியர்கள் ஒரு காலத்திலே கண்டுபிடித்து முடிந்து உலகத்துக்கு நாம் அர்ப்பணிச்சோம் அப்படின்னா நம்முடைய குணங்களின் மூலமாக, இந்த பாரதியர்களுக்கு இருந்த அந்த குணங்களின் மூலமாக இந்த உலகத்திற்கே விஸ்வகுருவாக நாம் திகழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். அது ஜாதகத்திலிருந்து ஆரம்பித்து அஸ்ட்ரானமியில இருந்து ஆரம்பித்து அனைத்திலும் கூட முன்னோடியாக இருந்தோம். அதைத்தான் நம்முடைய ப்ரொஃபசர் PR மூந்த் அவர்கள் இந்த 10 குணா என்கின்ற இந்த புத்தகத்தை போட்டிருக்காங்க. மிக மிக சிம்பிளான ஒரு புத்தகம். மொத்தமா ஒரு 120-124 பக்கம் தான் இருக்கு. அது சரியா படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா 4 மணி நேரத்துல படிச்சிடலாம். ஆனால் அது 4 மணி நேரத்துல படிச்சிடலாம் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன்னா 4 மணி நேரத்திலே வாசித்து விடலாம். ஏன்னா இது 70 ஆண்டுகளாக அவருடைய வாழ்க்கையிலே அவர் கற்றுக்கொண்டதை, குறிப்பாக அவருடைய குரு டாக்டர் பன்னஞ்சை கோவிந்தராஜா, இவருக்கு ஒரு குரு இருக்கார், அவர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கொண்டது. டாக்டர் பன்னஞ்சை கோவிந்தாச்சாரியா அவர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கொண்டது. ஸ்ரீமத் பகவத புராணத்திலிருந்து கற்றுக்கொண்டது, பகவத்கீதையிலிருந்து. அதையெல்லாம் 70 வயதுக்கு மேல தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்து அதனுடைய அனுபவங்களை ஒரு சாறை பிழிந்தெடுப்பது போல பிழிந்தெடுத்து நமக்கு இந்த 10 குணங்கள் என்பதை கொடுத்திருக்கின்றார். ஒரு புத்தகத்தை முழுமையா சொல்றது தவறுதான். பட் இருந்தாலும் இந்த புத்தகத்திற்கு என்னுடைய கடமையாக நான் சொன்ன பிறகு உங்களுக்கு தெரியும், விவேக் அக்னிஹோத்ரி அவர்கள் பேசி அனைத்துமே இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறது எப்படி பேசினாங்க அவருடைய சொந்த பாணியிலே. இந்த 10 குணங்கள் என்ன என்பதை சொல்றார். முதல் குணம் என்பது ஞானம் அப்படிங்கிறார். அதாவது ஒரு கல்வி, ஒரு படிப்பு, அது அனுபவத்தின் மூலமாக அனுபவம் அதில் சேரும் பொழுது அது ஞானமாக மாறுகிறது. ஞானம் என்பது ஒரு குணம். அதை மனிதன் அடைவதற்கு என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும், எப்படியெல்லாம் தன்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்பது ஒரு குணமாக, ட்ரையட் என்ற ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவார்கள், தமிழிலே குணம் என்று சொல்லுகின்றார். அதன் பின்பு பக்தி. தான் செய்யக்கூடிய ஒரு வேலையை, தனக்கு பிடித்த ஒரு வேலையை எப்படி முழுவதும் அதிலே இணைந்து கலந்து தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்துக் கொண்டு எப்படி அந்த மனிதன் பக்தி என்கின்ற ஒரு மார்க்கத்தின் மூலமாக வருகின்றான். அது நமக்கு தெரியும். நம்முடைய தமிழ் இலக்கியங்களை பார்க்கும் பொழுது இந்த பக்திங்கிறது நம்ம அடுத்த கட்ட எடுத்துட்டு போயிட்டு, அதான் பக்தி இலக்கியங்கள்னே நம்முடைய தமிழ் இலக்கணத்துல இருக்கு. பக்தி இலக்கியம் என்பது
ஒரு பாட்டை நம்மை மறந்து நிலை மறந்து முழுமையாக ஆண்டவன் முன் அர்ப்பணித்து பாடுவது ஒரு விதத்திலே நம்மை பக்தி மார்க்கத்திலே கொண்டு செல்லும். அதே பக்தி என்பது நாம் செய்யக்கூடிய வேலையை முழு கர்மமாக அதை செய்யும் பொழுது அதே ஒரு மனநிலைமையை அடைகின்றோம். இது அனைத்தையும் கூட இந்த புத்தகத்துல பக்தி என்கின்ற அந்த இரண்டாவது அந்த ஸ்டேஜ்ல ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காங்க. மூன்றாவது வைராகியம் என்கின்றார். வைராகியம் என்பது ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அற்புதமா ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்திருக்காங்க. the state of detached attachment அப்படி. அதாவது ஒரு பொருளை எனக்கு பிடிக்கும் ஆனால் பிடிக்காது. ஒரு தாமரை இலை மீது இருக்கக்கூடிய தண்ணியை போல ஒரு மனிதன், இந்த பகவத்கீதைங்கெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, அங்க எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க, அவர் செய்கின்ற ஒரு வேலை அது முழுமையாக அதை திருப்திப்படுத்துவதற்காக, தன்னை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அந்த வேலையை செய்யறாங்க. ஆனா செய்யக்கூடிய அந்த வேலை ஒரு இலக்க நோக்கி இல்லாம ஒரு பயனை நோக்கி இருக்கு. அந்த வேலையின் மூலமாக ஒரு வெளிப்பாடு வர வேண்டும், அது சுயநலம் இல்லாத ஒரு வெளிப்பாடு வர வேண்டும் என்பதை வைராகியம் என்று சொல்லுகின்றார். அது மிக அற்புதமான ஒரு குணமாக. அடுத்து பிரக்னா என்று சொல்லுகின்றார். அதாவது நம்முடைய பெர்செப்ஷன், குறிப்பாக நம்முடைய ஆறாம் அறிவு என்று சொல்லுகின்றோம். எப்படி அதை முழுமையாக ஒரு மனிதன் பயன்படுத்தும் பொழுது நடப்பதும் தெரியும், நடக்கப் போவதும் தெரியும். எப்படி அந்த பிரக்னா என்பதை நாம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார். அதை தாண்டி மேத சக்தி என்றுகின்றார். மேத சக்தி என்பது தமிழிலே நாம் அடிக்கடி திட்டுறோம் அப்படின்னா மேதாவின்னு சொல்லுவோம். நீ மேதாவியா அப்படி, அதை மேத சக்தி என்கின்றார். எப்படி ஒரு மனிதன் ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த பொருளை உணர்ந்து கொண்டு இந்த பொருளுக்கும் இன்னொரு பொருளுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பை அவனுடைய ஞானத்தின் மூலமாக, பக்தியின் மூலமாக சேகரித்து இதனால் இது நடக்கும் என்பதை அறியக்கூடிய தன்மை, அதை ஆறாம் அறிவு, அதை மேதசக்தி என்று சொல்லுகின்றார். அடுத்து திருப்தி, ஒரு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ். தான் செய்கின்ற வேலை நிச்சயமாக அது சரியாக இருக்கும் என்று. மரம் ஏறுறோம், பெரிய மரம் ஏறுறோம். அந்த மரம் ஏறும் பொழுது யாருமே நம்ம கால் வலிக்கிருமா, கை விட்டு வலிக்கிருமான்னு யாரும் யோசிக்க மாட்டாங்க. நினைக்கும் பொழுது நிச்சயமா அது வலுக்கத்தான் செய்யும். ஆனா அது செய்வதற்கு கடினமான வேலையாக இருந்தாலும் கூட அந்த செய்கின்ற தொழில் மீது ஒரு பக்தி, அது பக்தி, ஞானம், அந்த அறிவு, அதை வைத்துக் கொண்டு அந்த இலக்கோடு செல்லும் பொழுது ஒரு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ், அதுல பயம் இல்லாம செய்யக்கூடிய ஒரு வேலையை திருப்தி என்று சொல்லுகின்றார் ஒரு குணமாக. அடுத்து நம்முடைய ஸ்திதி என்கின்றார். நம்முடைய வேல்யூ சிஸ்டம், நம்மை வழிநடத்தக்கூடிய மாரல் காம்பஸ், எது நம்ம எங்கே கூட்டிக் கொண்டு செல்கிறதோ அதிலிருந்து இம்மி அளவு கூட பெறலாமல் அதே நேர்கோட்டு பாதையிலே தைரியமாக செல்லக்கூடிய சித்தி என்கின்றார். அடுத்து யோக நிலை. யோகா என்பது நம்முடைய உள்ளத்திற்கு, உடம்பிற்கு ஒரு பேலன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய, சமநிலையை கொடுக்கக்கூடிய யோகா ஒரு நிலையாக சொல்லுகின்றார். அடுத்து பிராணசக்தி. பிராணசக்தி என்பது ஆக்சிஜனாக பார்க்காமல் உயிர் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக, எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கு, எல்லாமே இந்த பஞ்சபூதங்களுடைய கையில் இருக்கு. ஏன்னா நம்முடைய உடம்பு என்பதும் கூட ஒரு பஞ்சபூதத்தினுடைய வெளிப்பாடு. எப்படி உங்களுடைய உடம்பையும் பஞ்சபூதத்தையும் இணைத்து நீங்கள் செயலாற்றும் பொழுது நீங்கள் பிரபஞ்சமாக மாறுகின்றீர்கள், பிரபஞ்சத்தினுடைய ஒரு அங்கமாக உங்கள் உடம்பு இருக்கிறது என்பதை இந்த பிராணசக்தியிலே மிக தெளிவாக சொல்லுகின்றார்கள். இதெல்லாம் முடித்து கடைசியாக பலம், நம்முடைய ஆத்ம வலிமை, நம்முடைய தேக வலிமையை பலம் என்று சொல்லுகின்றார். மிக அற்புதமான இந்த புத்தகம். இந்த 10 குணங்களையும் கூட இது ஒரு லைஃப் டைம் ஆஃப் பிராக்டிஸ் வேண்டும் என்று என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. படிப்பது, வாசிப்பது இருந்தாலும் கூட இதை அனுபவித்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றத்தை கொண்டு வரும் பொழுது நம்முடைய விவேக் அக்னிஹோத்ரி அவர்கள் சொன்ன அந்த விஸ்வ குரு நிலைக்கு இந்தியா செல்ல வேண்டும் என்றால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் விஸ்வ குருக்களாக மாற வேண்டும் என்பது அர்த்தம். நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்தியா விஸ்வகுருவாக மாறும் என்றால் விஸ்வ குருக்கள் இந்தியாவிலே மாற ஆரம்பிப்பார். வாழ்க்கையிலே தான் செய்கின்ற வேலையிலே ஒரு ஒழுக்கம், ஒரு நேர்மை, ஒரு நெஞ்சோரத்தினுடைய செயல்பாடு, இதெல்லாம் வரும்பொழுது நம் விஸ்வகுருக்களாக மறுபடியும் தலையெடுப்போம் என்று. இதை நம்முடைய ஆன்மீகத்திலே தினமும் கூட இந்த 10 குணங்களை நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம். நம்முடைய ஆன்மீகத்துல, நம்முடைய கலாச்சாரத்துல நமக்கு இந்த 10 குணங்கள் என்பது புதிது கிடையாது. அதை ப்ரொஃபசர் முகுந்த் அவர்கள் மிக தெளிவாக சொன்னார்கள். நான் ஒரு ப்ரொஃபசர் மாதிரி கண்டுபிடித்து சொல்ல, இருப்பதை எடுத்து உங்களுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டுவது ஒரு குருவனுடைய வேலை. அந்த குருவாக அந்த வேலையை செய்கின்றேன். இதெல்லாம் ஆண்டாண்டு காலமாக இதை நம்முடைய முன்னோர்கள் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். எனக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாக தோன்றியது நம்முடைய சபரிமலையில் இருக்கக்கூடிய ஐயப்பனுக்கு நாம் செல்வோம். இங்க இருக்கிற நிறைய பேர் ஐயப்பனுக்கு போவீங்க. ஆனா ஐயப்பனுக்கு 2 விதமான மனிதர்கள் போவாங்க. ஒரு மனிதர் ஊரே ஐயப்பனுக்கு மாலை போடுறாங்க, நானும் மாலை போடுறேன் அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருப்பாங்க. மாலை போட்டுட்டு எல்லாத்திலையும் சொல்லுவாங்க, இல்ல நான் விரதம் இருக்கேன். ஏன் விரதம் இருக்கீங்க? ஏன் தாடியை விட்டுருக்கீங்க? ஏன் ஷேப்ல? ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போறேன் அப்படின்னு. அப்புறம் ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போகும்போது காரில் உட்காந்து பாத்தீங்கன்னா பாட்டெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு
சிப்ஸ் பாக்கெட் எல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு நம்முடைய ஆன்மீகம் வந்து இந்த அளவுக்கு மாறிவிட்டது என்பதற்காக ஒரு வருத்தத்தோடு பதிவு செய்கின்றேன். அது போல ஒருத்தர். ஆனா ஐயப்பன் கோயிலுக்கு விரதம் போவதே இந்த 10 குணங்களை உங்களுக்கு அவ்வப்போது ஞாபகப்படுத்துவதற்காக, வருடத்திற்கு ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்தினா இந்த 10 குணங்களுமே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் என்பதற்காக அதை பார்ப்போம். அதனாலதான் நம்முடைய ஆன்மீகத்துல அந்த ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போறது பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்முடைய ஆன்மீகத்துல ஒரு நம்பரா வச்சிருக்கும். 48 நாள் விரதம் இருக்க வேண்டும், 2 நெய் தேங்காய் எடுத்திருக்கும். அது யாருக்குமே தெரியாது 48 காலம் ஏன் விரதம் இருக்கும். முன்னோர்கள் விரதம் இருந்தாங்க, அதன் பின்பு என்னுடைய தந்தையார் விரதம் இருந்தார், இப்ப நானும் விரதம் இருக்கேன். 48 நாள் ஆச்சு. எதுக்குங்க 2 நெய் தேங்காய், ஏன் 3 நெய் தேங்காய் இல்ல? அது நீங்க எல்லாமே 2 நெய் தேங்காய் எடுத்துட்டு போகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நாள் ஒரு மண்டலம் முழுமையாக முடிவடையும் பொழுது உங்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்லுகளுமே அழிந்து 48 நாளுக்கு ஒரு முறை புதிய செல்கள் உங்க உடம்புல வரும். 48 days ஒரு செல் ரீஜெனரேஷன். அப்ப 48 அந்த மண்டல காலத்திலே ஒரு வேலையை முழுமையாக நாம் செய்யும் பொழுது 48 நாள் அந்த குழந்தைய வந்து இந்த வேலையை நீ செய்யணும், 48 நாள் நீ இந்த கோச்சிங் பண்ணணும், 48 நாள் ஆரம்ப காலத்துல நீ கர்நாடிக் சங்கீதம் கத்துக்கணும். அந்த காலத்துல அப்படித்தான் இருந்துச்சு. எதை செய்தாலும் கூட 48 நாள் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்று. அதனால்தான் கோயில்ல வந்து நம்முடைய சிலையை வைத்து உயிர் கொடுப்பதற்கு 48 நாள் மண்டல பூஜை நடத்துகின்றோம். இந்த 48 நம்முடைய ஆன்மீகத்துல ஒரு நம்பர். அதனாலதான் ஐயப்பன் கோவிலுக்கு 48 நாள் விரதம் இருந்து உங்களுடைய உடம்பை வருத்தி கொண்டு நீங்கள் ஐயப்பனுக்கு பார்ப்பதற்கு செல்லும் பொழுது நீங்கள் ஒரு புதிய மனிதனாக நீங்கள் உருமாறுகின்றீர்கள் என்பதற்கான ஒரு அர்த்தம். அப்ப இரண்டாவது, சரி எதுக்கு நாம வந்து ஒரு கருப்பு வேட்டி போடுறோம், கருப்பு சட்டை போடுறோம்? அது எதற்காக நாம் வந்து சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறாங்க, காலையில வந்து குளிர்தண்ணியில குளிக்கணும், கோல்டு வாட்டர்ல குளிக்கணுங்கிறாங்க, 4 மணிக்கு எந்திரிக்கிறாங்க. அதெல்லாம் எதுக்கு சார்? நான் என் உடம்புல நல்லா இருக்கேன், நான் வந்து சுடுதண்ணியில ஹீட்டர் போட்டு குளிச்சுக்கிறேன், நான் 10 மணிக்கு எந்திரிக்கிறேன், நான் யாருக்கு எந்த தீங்கும் பண்ணல. அதையே நீங்க இன்சிஸ்ட் பண்றீங்க. அதெல்லாம் எங்க ஜெனரேஷன், குறிப்பா இந்த ஜெனரேஷன் எக்ஸ் அவங்க நிறைய கேட்கிற கேள்வி, எதுக்கு அதை பண்றீங்க? ஒரு மனிதனுடைய உச்சகட்ட இவால்வ்மெண்ட். இப்ப இந்த இதுல சொல்றாரு, பக்திய ஞானத்துக்கு சொல்றாரு நம்முடைய ப்ரொஃபசர் PR முகுந்த் ஐயா. அதாவது நீங்களாகவே உங்களுடைய உடம்புக்கு ஒரு தண்டனை கொடுக்கிறீங்க. உங்கள் வீட்டுல எங்க எல்லா இடத்துலயும் உணவு இருக்கு, அறுசுவை உணவுகள் இருக்கு, குக் இருக்காங்க, ஆப்பிள் இருக்கு, ஆரஞ்சு இருக்கு. ஆனால் 48 நாட்கள் நீங்க அதை சாப்பிட மாட்டேன் என்று முடிவெடுத்திருக்கின்றீர்கள். பார்த்தா உடம்புக்கு ஒரு வருத்திக்கிறீங்க. பஞ்சு மெத்தை இருக்கு, ஆனா மெத்தையின் மீது படுக்க மாட்டேன், கீழே பாய போட்டு தரையில தான் படுப்பங்கிறீங்க. பணம் இருக்கு, எந்த மாதிரி நான் செப்பல் வாங்கலாங்கிறீங்க, ஆனா செப்பல் போடாம 48 நாள் நடந்து போவாங்கிறீங்க. இல்ல எங்கிட்ட பெரிய பெரிய பாத்ரூம் இருக்கு, டாய்லெட் இருக்கு, நான் ஹீட்டர் வாங்கிக்கலாங்கிறீங்க. ஆனா 48 நாள் நான் குளிர்தண்ணில குளிச்சு என்னுடைய உடம்புக்கு ஒரு சின்ன ஒரு வருத்தத்தை கொடுத்து உண்மையான ஆன்ம நிலையை நோக்கி என்னுடைய உடம்பை கொண்டு செல்வதற்கு ஒரு பச்சை தண்ணீரில் குளிப்பேன் என்கிறீங்க. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இருக்கு, ஆனா இல்ல. பக்தியில சொல்றாங்க டிட்டாச்ட் அட்டாச்மெண்ட். எல்லாமே இருக்கு, ஆனா அது ஒரு டிட்டாச்மெண்ட். இதை 48 நாட்கள் முழு நேரமாக செய்யும் பொழுது நீங்கள் ஒரு புதிய மனிதனாக மாறி உங்களுடைய அந்த உணர்வு, எண்ணம், அந்த ஆக்ரோஷம், ஈகோ, ஒரு மனிதன் இருக்கக்கூடிய பொறாமை, அதெல்லாம் வெளியே கொப்பளிச்சு 48 நாள் வெளியே தூக்கி போட்டுட்டு 2 நெய் தேங்காய் எடுத்து கட்டிக்கிட்டு கிளம்புறீங்க. 48வது நாள் காலையில சபரிமலையை நோக்கி பம்பையிலேயோ பெருவழி பாதையிலேயோ போகும் பொழுது எதற்கு அந்த 2 நெய் தேங்காய் வேணும்? அந்த 2 நெய் தேங்காய் கூட உங்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக அந்த தேங்காயை உடைச்சு அதுக்குள்ள நெய்யை ஊத்தி அதை வந்து நீங்க எடுத்துட்டு போகும் பொழுது ஆண்டவன் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றான், உன்னுடைய உடம்பு என்பது ஒரு சரீரம். அன்னமய கோஷா பேசும்பொழுது அவங்க சொன்னாங்க, சரீரான ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினாங்க. உன்னுடைய உடம்பு என்பது எந்த நேரத்திலும் கூட சுக்குநூறாக உடையப்பட்டு தூக்கி எறியக்கூடிய ஒரு பொருள். அதற்காகத்தான் அந்த தேங்காய். அந்த தேங்காவை ஐயப்பனை பார்ப்பதற்கு முன்னால் சுக்குநூறாக உடைத்து விட்டு நீ 12ஆம் படியில் ஏற வேண்டும் என்பதற்காக அந்த தேங்காவை கொண்டு போறேன். ஏன்னா உடம்பை பிரதிபலிக்கிறார். அந்த உடம்புக்கு இருக்கிற நெய் எதுக்குங்க? நெய் என்பது உங்களுடைய ஆன்மா. ஐயப்பனை இந்த நெய்யை கொண்டு போய் நான் சுத்தப்படுத்தி ஐயப்பனுக்கு அந்த நெய்யை படைத்து விட்டு நெய்யை திரும்ப கொண்டு வரும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மாவை சுத்தப்படுத்தி 48 நாட்கள் அந்த மண்டல விரதத்திலிருந்து ஒரு புதிய மனிதனாக வருகின்றேன். இது எங்க ஹிந்து வந்துச்சு? இது எங்க ஹிந்து ரிலீஜன் எங்க வந்துச்சு? ஹிந்து வாழ்வியல் முறை இதுல வந்திருக்கோ தவிர ரிலீஜன் வரும். ரிலீஜன் என்பது கோட்பாடு. நீ ஒரு நாளைக்கு இத்தனை டைம் சாமி கும்பிடணும், இப்படித்தான் நீ வரணும், ஒரு நாள் வாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாள் காலையில நீ வந்து யாரையோ பார்க்கணும், அவங்ககிட்ட போய் நீ பேசணும், அது கோட்பாடு. இது ஒரு வாழ்வியல் முறையில
நம்முடைய முழுவதும் பஞ்சபூதங்களோடு இணைத்து உங்களுடைய குணங்களை நெறிமுறைப்படுத்தி நல்ல ஒரு மனிதனாக உருவாக்குவதற்காக இது இருக்கு. போகும்போது தேங்காய் எல்லாம் சுக்குநூறாக உடைத்து விட்டு அந்த நெய்யை எடுத்துட்டு போறீங்க. அது இந்த 18ஆம் படிக்கு அதுக்கு ஒரு சிம்பாலிசம் இருக்கு. 18 பொருட்களை 11 விஷயங்களை விட வேண்டும், 7 விஷயங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அது 200 நாளைக்கு அது பெரிய சப்ஜெக்டுங்க. நீங்களும் அதை உணர்வீங்க, படிப்பீங்க. அதற்கு 18 அப்படிங்கிற நம்பர். அதையெல்லாம் தாண்டிய பிறகு விவேக் அக்னிஹோத்ரி என்ன சொன்னாங்க, ஐயப்பனை பார்ப்பதற்கு முன்பு முதலாக நீங்கள் ஐயப்பன் கோவிலில் பார்ப்பது தத்மவசி என்கின்ற ஒரு வார்த்தை. நம்முடைய உபனிஷத்தில் வரக்கூடிய 3 மகாகாவியத்தில் இது ஒரு மகாகாவியம். தத்மவசி என்று சொல்லுகின்றோம். தத்துவவசி என்றால் நீ யார் என்று நினைக்கின்றாயோ நீதான் அது என்கின்ற ஒரு அர்த்தம். இது நம்முடைய பிலாசபிக்கல் தாட், நம்முடைய சித்தாந்தத்தில் உச்சகட்ட சித்தாந்தம். உன்னையே கடவுளாக பார்த்துக் கொள்வதற்கு உரிமை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சித்தாந்தம் இந்து வாழ்வியல் முறை. நீ என்ன ஆக வேண்டும் என்று நினைக்கின்றாயோ நீ ஆகிவிட்டாய். பகவத்கீதையில ஐயா சொல்லியிருக்காங்க இந்த புத்தகத்தில். தத்துவவசி. அந்த தத்துவவசி அப்படிங்கிற வார்த்தையை பார்த்துட்டு கொடிக்கம்பத்துல சரியாக அது பதிந்திருக்கும். கொடிக்கம்பத்திற்கு பின்பு அதை பார்த்து விட்டு ஐயப்பனை பார்க்கும் பொழுது ஐயப்பன் என்ன சொல்லுகின்றான், உன்னை பார்ப்பதற்காக நான் இங்கே காத்திருக்கின்றோனோ தவிர என்னை பார்ப்பதற்காக நீ வரவில்லை. காரணம், என்னை பார்ப்பதற்கு கடவுளாக நீ வந்திருக்கின்றாய். 48 நாள் மாறிட்ட, மண்டலத்து விரதத்தை முடிச்சாச்சு, உடம்புல இருக்கக்கூடிய செல் எல்லாம் மாறிடுச்சு, மில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ், புது செல். உன்னுடைய காமம், கோபம், ஆக்ரோஷம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்ட, எனக்காக நீ விரதம் இருந்து நடந்து வந்திருக்கிற. அப்ப நீ கடவுள். உன்னை பார்ப்பதற்காக இந்த சபரிமலையிலே அந்த ஐயப்பன் காத்திருக்கின்றான் ஒரு வேடனாக என்பது பொருள். அது இந்த இந்து வாழ்வியல் முறை. அதை காலகாலமாக பண்டைய காலமாக அதை கொண்டு வந்து அது சரியாக இருக்கும் வரை நம்முடைய குணங்கள் என்பது சரியாக இருந்துச்சு. எந்த குணங்களுமே மாறும். ஞானம் இருந்தது, பக்தி இருந்தது, வைராகியம் இருந்தது, யோக நிலை வரை சரியாக இருந்தது, கடைசி நிலை பலம் வரை இருந்தது. அதை நம்முடைய குரு திரு முகுந்த் அவர்கள் இன்று மறுபடியும் அந்த புத்தகத்தின் மூலமாக நமக்கு அதை ஊர்ஜிதம் செய்கிறார். இன்னும் நீங்க பண்ணுங்க அப்படிங்கிற. இதை செய்யும் பொழுது அதனாலதான் நம்முடைய the greatest mathematician of our time ராமானுஜன், நம்முடைய மண்ணிலே பிறந்தவர், கும்பகோணத்துக்காரர். அவருடைய திரைப்படம் வாழ்க்கையெல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. எல்லாம் ஆக்ஸ்போர்ட் போனாரு, US போனாரு, UK போனாரு. எல்லாம் கேட்கிறாங்க, ராமானுஜம் எங்கிருந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு கணித மேதையா நீ வந்தேன்? அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னாருங்க, என்னுடைய வாயிலிருந்து கணிதம் வரவில்லை, என்னுடைய நாக்கிலே சரஸ்வதி குடிகொண்டிருக்கின்றார்கள். மிகப்பெரிய மேதைகள் யாரெல்லாம் இங்க இருந்தாங்களோ, எப்படி இப்படிப்பட்ட சிலையை நீ வடிச்ச? அது என் ஒளியிலிருந்து வரல, என்னுடைய எண்ணம் எல்லாம் நான் ஸ்டில் பண்ணதுக்கு அப்புறம், ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்டில்னஸ் அச்சீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதனுடைய வெளிப்பாடாக இயற்கை உருவாக்கியது இந்த சிலை, இந்த கடவுள், இந்த கோபுரம். இப்ப நாம் போய் பெருமைப்பட்டுக் கொள்கின்றோம். மகாபலிபுரத்திலிருந்து தஞ்சை பெரிய கோவிலிருந்து ஒரு இடத்திலும் பார்க்கும் பொழுது அதைத்தான் விவேக் அக்னிஹோத்ரி அவர்கள் சொன்னார்கள், அப்படிப்பட்ட விஸ்வ குருக்கள் வாழ்ந்த ஒரு மண் இந்த தமிழ் மண். அது வேறு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த பகுதிக்கும் இல்லாத ஒரு சிறப்பம்சம் இந்த மண்ணுக்கு இருக்கிறது. இந்த குணங்களோடு சிறப்பம்சங்களோடு நம்முடைய ராமானுஜம் அவர்கள் சொன்னது போல, என்னுடைய நாக்கிலே சரஸ்வதி குடியிருக்கின்றால் எங்கிட்டே இல்ல, ஞானம் இருக்கு, பக்தி இருக்கு, வைராகியம் இருக்கு, யோகம் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. ஆனா சரஸ்வதி உள்ள இருக்கிறதுனால இது வெளியே வருது. அதே போல சுவாமி விவேகானந்தா அவர்கள் சிகாகோவுக்கு போனோம் 1893 வேர்ல்டு பார்லிமெண்ட் ஆஃப் ரிலீஜன். ஆனால் முதலாக அழைப்பு விவேகானந்தருக்கு வந்ததா? அழைப்பு விவேகானந்தருக்கு வரவில்லை. அழைப்பு வந்தது நம்முடைய ராமநாதபுரத்தினுடைய சமஸ்தானத்தினுடைய மகாராஜாவுக்கு அழைப்பு வந்தது. அவர் என்ன சொன்னாரு, இங்கே வருவதற்கு எனக்கு தகுதி கிடையாது, என்னை விட தகுதியான ஒரு மனிதன் இந்தியாவில் விவேகானந்தன் இருக்கின்றான், அந்த மனிதன் அமெரிக்காவுக்கு வந்து வேர்ல்டு பார்லிமெண்ட் ஆஃப் ரிலீஜன்ல வந்து பங்கேற்க வேண்டும். அதனால் விவேகானந்தர் அவர்களை ராமநாதபுரம் அரண்மனைக்கு அழைத்து, அந்த அரண்மனையிலே அந்த மன்னன் சேதுபதி மகாராஜா விவேகானந்தருக்கு பொன்னும் பொருளும் பரிசாக கொடுத்து, நீ அமெரிக்கா போய் பேசிட்டு வான்னு அனுப்பிச்சு, அங்க விவேகானந்தா போய் சிகாகோல மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் என்று சொன்ன பிறகு, ஓ இப்படிப்பட்ட ஒரு மதம் இந்த உலகத்தில் இருக்குதா, இப்படிப்பட்ட குணங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு மதம், கோட்பாடு இல்லாத ஒரு மதம் இருக்குதா அப்படின்னு அன்னைக்கு போய் பேசிட்டு வந்தார். அதிலிருந்து விவேகானந்தர் 2 ஆண்டுகள் தன்னுடைய பயணத்தை முடித்துவிட்டு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளதான் வந்தார், வேற எங்கேயும் போல. ஏன் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தாரு? பாம்பேக்கு போயிருக்கலாம், விசாகப்பட்டினத்துக்கு போயிருக்கலாம், சுத்தி இந்த பக்கம் ஜப்பான்ல இருந்து இந்த பக்கம் போயிருக்கலாம். எதற்காக தமிழ் மண்ணுக்கு வந்தார்? இந்த மண்ணிலே தான் கொண்டு வரக்கூடிய வைப்ரேஷன், அந்த ஆற்றல் என்பது இந்த தமிழ் மண்ணிலே கால் பதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக விவேகானந்தர் இங்க வந்தார். அதிலும் அதே சேதுபதி மகாராஜா அங்க போய் அந்த குந்துக்கள் என்கின்ற இடத்துல விவேகானந்தர் உள்ளே நுழையும் பொழுது குந்துக்களுக்கு போய் சேதுபதி மகாராஜா என்ன சொன்னார், உலகமெல்லாம் சுற்றிவிட்டு
நம்முடைய இந்து வாழ்வியல் முறையினுடைய பெருமையை காட்டிக்கொண்டு இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய விவேகானந்தனே, உன்னுடைய கால் இந்த மண்ணிலே படுவதற்கு முன்பு என்னுடைய தலையிலே காலை வைத்துவிட்டு மண்ணிலே அடுத்த காலை வை என்று சொன்னார்கள். அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் வாழ்ந்த ஊர் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி. சரஸ்வதியை பொறுத்தவரை there is a boon and curse என்று சொல்வார். சரஸ்வதி ஒன்று கொடுப்பால் ஒன்றை எடுப்பாள். சரஸ்வதி யாருக்கெல்லாம் அதிகமாக கொடுக்கின்றார்களோ ஆயுள் என்பதை குறைத்து விடுவார். ராமானுஜம், சுப்பிரமணிய பாரதி, சுவாமி விவேகானந்தா. ஏன்னா சரஸ்வதியினுடைய the boon and the curse of சரஸ்வதி என்று சொல்லும் அளவுக்கு நிறைய சரித்திரங்கள் இருக்கு. மகாகவி பாரதி 39 வருடம் பேசிய பேச்சு 1920 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சொல்றார், நிலவுக்கு செல்ல வேண்டும். அதை அமெரிக்கா பிரசிடென்ட் 1950-60க்கு அப்புறம் மூணுக்கு போறதை பத்தி பேசுறான். மகாகவி பாரதி இன்னொரு பாட்டுல சொல்றாரு, இந்தியா எப்ப விஸ்வகுருவாக ஒரு உலகம் போற்றக்கூடிய நாடாக வருமோ, சங்கராச்சாரியார் அவர் சென்ற இடத்திற்கு மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனும், செயற்கைக்கோளை வைத்து விஞ்ஞானத்தை வளர்க்க முயற்சி எடுக்கக்கூடிய மனிதனும் ஒரே மனிதனாக இருக்கும் பொழுது இந்தியா உச்சநிலை அடையும். அதை இன்று மோடிஜி செஞ்சுட்டு இருக்கார். உத்தராகண்ட்ல சங்கராச்சாரியார் பிறந்த இடத்துல சிலை இருக்கு. சயின்ஸ் டெவலப் பண்ண இது எத்தனை 100-104 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நம்முடைய சுப்பிரமணியம். இவங்க எல்லாமே சிறந்த உதாரணம். அந்த குணங்கள் இருப்பது, எந்த விதமான விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழுவது, நல்ல ஒரு மனிதனாக நேர்கொண்ட பாதையிலே சென்று மனித குலத்திற்கு நல்ல ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக திரும்ப நம்முடைய பொற்காலத்தை கொண்டு வருவது, இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய காமனான விஷயங்கள். அதனால் மிகுந்த அற்புதமான இந்த நிகழ்ச்சி, அற்புதமான மனிதர்கள், ப்ரொஃபசர் முகுந்த் அவர்கள், நம்முடைய விவேக் அக்னிஹோத்ரி அவர்கள், அவருடைய 2 சிஷ்யர்கள் அக்ஷய் அவர்கள், நம்முடைய ஸ்வாகத் அவர்கள், அவர்களுக்காக பணியாற்றுவதற்காக இங்க வந்திருக்கூடிய என்னுடைய ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், யாரெல்லாம் திரைக்கு பின்னால் இருந்து இந்த வேலையை செய்து வந்திருக்கீங்களோ கொஞ்சம் திரைக்கு முன்னாடி வாங்க. அதனால் நம்முடைய ஸ்வாகத் அவர்கள், அக்ஷய் அவர்கள் முன்பு உங்களை நீங்கள் எல்லாம் முன்னாடி வரணும். திரைக்கு பின்பிருந்து வாங்க வாங்க திரைக்கு பின்பிருந்து வந்தவர்கள் மக்கள் உங்களை பார்க்கிறது. இப்படிப்பட்ட மனிதர்களை சென்னைக்கு விவேக் அக்னிஹோத்ரி கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. நம்முடைய அக்ஷய் அவர்கள் இருக்கிறாங்களான்னு தெரியல. ப்ரொஃபசருடைய குருக்கள் முன்னாடி வாங்க, நீங்களும் வாங்க. வேற யாரும் ஸ்டூடெண்ட் இருந்தா கூட வர சொல்லுங்க. அதனால் இவர்களுக்கெல்லாம் இந்த நேரத்திலே நாம் ஒரு பெரிய கரகோஷத்தை கொடுக்க வேண்டும். காரணம் இவர்கள் இல்லை என்றால் இந்த 2 மனிதர்களை நீங்க கொண்டு வருவதற்கு சாத்தியம் அவர்களுக்கு கொண்டு வர முடியும். 2 பேருக்குடைய தேதி கிடைப்பதும் கஷ்டம். அதனால் இந்த அற்புதமான தமிழ் மன்னருக்கு வந்த இந்த புத்தகம் நீங்கள் வெளியிட்டதிலே நாங்கள் பெருமை அடைகின்றோம். And with this, I place my sincere appreciation for Professor and Guru Dr. P.R. Muhund for coming all the way and choosing Chennai to be a city, this great spiritual center, a land that has always stood testimony for the fact Tamilians, the great sons of soil of this land, have always excelled as Vishwa Gurus in all different fields. It is a matter of immense privilege for us that you have chosen Chennai as a place to come and release your book, sir. We are eternally grateful to you for coming all the way. And for Sri Vivek Agnihotri ji, India needs at this point of time very brave directors like you, who are able to tell a story with grit, with determination, and the story is a combination of history, combination of truth, and a combination of art. And many people might identify you as Kashmir Files, but Kashmir Files is a manifestation of who Vivek Agnihotri is over a point of time, sir. With this, we wish the very best for your Delhi Files, which we are very sure will again take our Bharatiya civilization, culture, to every single person in a very different limelight. And as you said, sir, Tamilians, we all love all different cultures and every different movie. It is just a twisted narrative in the last 40, 50, 60 years that there is a gap that has been separated from the northern part of India and the southern part of India just for political purpose. The great Kannaki temple, when it is built in Madurai, Kannaki temple was built because they wanted to avenge. She felt her husband was not at wrong and the king has unjustly punished her husband. And Kannaki went after the king. In her fury and rage, she burned Madurai. When the temple for Kannaki was built, the brick for the temple, it came from Himalayas, dipped in Ganges. The brick was brought to Madurai, it was built. Even when we talk about Rameshwaram, the linga in Rameshwaram, it came from Varanasi.
for any North Indian brothers and sisters, their spiritual pilgrimage to Varanasi is incomplete without visiting Rameswaram and finishing that and going back. And these are all eternal connections that always tells us the land of Bharati is completely interconnected. Every single soil, every single rock, every single living organism in this land is eternally connected for thousands of years. It is just a distorted history in the last 5-6 decades that has spun this artificial narrative of Dravidian and Aryan, artificial narrative of Northern and Southern. And right now the history is also very kind to us, and thanks to all these energetic young volunteers here, that history is being set right now. So because I want to assure Vivek Agnihotri ji, because he was at pains to explain, Kashmir and Tamil Nadu was always interconnected. The energy centers, both energy centers in the north and south, two energy centers were fueling our country's progress and prosperity. But somehow both the energy centers are not at sync now over the last many years. And right now Kashmir is being put in the right position. And Tamil Nadu also, with all Tamil people's love and affection, will come in the right place. With this I thank the organizers and all the people who have assembled here. உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பெரிய நன்றி கலந்த வாழ்த்துக்களை பாராட்டுகளை தெரிவித்து ஒரு அற்புதமான மாலை பொழுதினை நல்ல மனிதர்களோடு கழித்திருக்கின்றோம் என்ற மகிழ்ச்சி நம்பிக்கையோடு நானும் இங்கிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். பாரத் மாதா கி ஜெய். மிக்க மகிழ்ச்சி அண்ணா, நன்றி. ரொம்ப அழகா இருந்தது, ரொம்ப உணர்ச்சிகரமா இருந்தது நீங்க பேசுறத கேட்கறதுக்கு. தேங்க்யூ சோ மச். ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் இன்னைக்கு, கொஞ்சம் சைலன்ஸ் அண்ட் கேன் யூ ப்ளீஸ் சிட் லைக் ஃபியூ மோர் மினிட்ஸ். ஒரு சில நிமிடங்கள் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் உங்க டைம்ல இருந்து. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன்.